Dear students, today we are going to discuss the common, important, regular as well as irregular verbs and their conversion from present to past and past participle under the foundation course in Learn English through Tamil, given by Dr.R.G. Vetri welcomes you all. Here, I am going to discuss commonly used the regular verbs as well as irregular verbs one by one, which are very, very important verbs only I am using. That means commonly used. If you memorize these verbs, you can easily frame sentences. Simple sentences you can frame. Simple present continuous, simple present perfect, and simple present perfect continuous. Same way past, same way future. So let me see one by one the regular verbs, how it is changing the present, past and participle. Here I am giving with meaning in Tamil. Number 1, act, indicated by V1. Always present tense. Act past tense V2, that is acted. V3 past participle acted. The meaning is nadi. The meaning is nadi. Nadi. Act means nadital, nadi. So present tense act, past tense acted, past participle acted. So in the case of regular verbs, we will add either D or ED. If the verb ends with E, we will add D. If it's not ending with E, we will add ED. That is regular verb. And irregular verbs will be act different way. We will discuss later. The second most important is arrange. Present tense, represented by V1. Meaning in Tamil, ஏற்பாடு செய். Arranged. ஏற்பாடு செய். Past tense, arranged. Past participle, again arranged. The next, ask. Present tense, ask. Regular verb. That means கேள். கேள். Past tense, asked. V2. V3, asked. Past participle. Here, more or less, the V2 and V3 will be the same in the case of regular verb. This is very important for you. The next one, beat. Beat means adi. Adital. V2 past tense beated. V3 past participle beated again. The next, bite. Tamil meaning kadi. Kadital. Past tense bited and past participle bited again. So V2 and V3 are same. The next, blow. The verb is blow. Present tense V1. Meaning ஊது. Blow means ஊது. So for example, நம்ம balloon ஊதணும் இல்லையா, that we will call it as ஊது. We are introducing air into balloon. Flow, that is ஊது. Or flute, we will use ஊது.
So past tense blowed, ed added. Again past participle ed added because end with w. The next verb boil, v1 v2 boiled, ed added, and v3 past participle boiled, meaning கொதித்தல், boil. You boil the milk. பாலை கொதிக்கவை. Book, book. Verb v1 present tense booked, ed v2 booked, v3 பதிவு செய். If it is a noun, it is called புத்தகம். If it is a verb, we'll use book, பதிவு செய், register, like that. Okay, next verb. V1 present tense borrow, v1 borrow. V2 past tense borrowed, ed added, borrowed. Past participle v3 borrowed. Meaning borrow, கடன் வாங்கு, கடன் வாங்கு, borrow, borrow from others. Not necessary money, it may be even you can borrow a bike, like that. வாங்குதல். bow, வணங்குதல், வணங்கு. Past tense v2 bowed, ed added. Past participle bowed. The next one breathe, meaning மூச்சு விடுதல், சுவாசித்தல், சுவாசித்தல். So the v2 past tense breathed, v3 breathed. Next brief, next brief. v1 present tense past tense v2 briefed, ed added. Past participle briefed. Brief meaning means சுருக்கமாக, சுருக்கமான or சுருக்கமாக. Give brief about the incident happened. Give brief, that is brief, சுருக்கமாக. Next brush, brush v1 present tense. Brush means துலக்கு, விளக்கு. எந்த மீனிங் தமிழ் எது வேண்டுமானாலும் நாம் கூறலாம். v2 past tense by adding ed brushed. Past participle v3 brushed. Next burn, meaning எரித்தல், எரித்தல். burned past v2 past tense past participle burned again. Next burst, burst meaning தமிழில் வெடி, வெடி காணொலி. So வெடித்தல் என்பது burst. என்னுடைய v2 form busted, v3 busted. Both cases ed added. And next butter, buttered, buttered. Butter means வெண்ணெய், வெண்ணெயாக இருத்தல். Next calculate, v1 present tense calculate, அதாவது கணக்கீடு, கணக்கீடு calculate. v2 past tense calculated, v3 calculated, past participle. Call, call தமிழில் அழை, கூப்பிடு. Past tense v2 called,
past participle called. The next, celebrate. தமிழில் கொண்டாடு, celebrate. You can celebrate your birthday, celebrate your marriage day. So, கொண்டாடு, celebrated, V2 form past, celebrated, V3 form past participle. Next, change. மாற்று, மாற்றவும், மாற்று. Change your dress, change your nature, change your the shoe. So you can use the meaning is change, மாற்று, மாற்றவும். V2 past tense changed, V3 past participle changed. Next, cheat. Present tense V1 ஏமாற்று, cheat, ஏமாற்று. ஒருவருக்கு தெரியாமல் செய், ஏமாற்று. Cheated, simply by adding ed. Past tense V2 past participle cheated. Chew, chew, mill அல்லது கடி, mill அல்லது கடி, chew. Chewed, by adding ed, V2 form past tense, V3 past participle chewed. So as I already informed you, past and past participle in the case of regular verb will be same. Very, very easily you have to memorize. The next one, clean. V1 present tense meaning சுத்தமாக, சுத்தமாக or சுத்தப்படுத்து. Clean your vessel, clean your plate. We can use, we can give that. So cleaned, V2 form past tense, cleaned, V2 form, V3 form past participle. Clear, clear, தெளிவுபடுத்துதல், தெளிவுபடுத்துதல், டவுட்டை கிளியர் செய்தல், நமக்கு உண்டான டவுட் தெளிவுபடுத்துதல். Cleared, V2 form past, V3 form cleared. Close, close, நெருக்கமான, close, நெருக்கமான அல்லது மூடு என்ற ஒரு தமிழ் அர்த்தமும் இதுக்கு கொடுக்கலாம். Close the door, மூடு என்று நாம் கூறலாம். So closed, V2 form, V3 form past participle closed. Collect, collect meaning திரட்டுதல், ஒன்று கூட்டுதல், collect. V2 past form collected, V3 past participle collected. The same way, the comb, V1 form present tense comb, சீவுதல், comb, சீவுதல், தலைவாறுதல், combed, V2 form past tense, combed, V3 form past participle. சீவுதல். Combine, combine, இணைத்தல், இணைக்க, இணைத்தல், V1 form present tense, past tense V2 combined, past participle combined. அடுத்து commit, 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 இணங்கு, ஒற்றுக்கொள், ஏற்றுக்கொள். தமிழில் வெவ்வேறு விதமாக கூறலாம். கமிட், கமிட் ஆகுதல், செய்கிறன்னு ஒத்துக்கிறது.
Past tense V2 form committed, V3 committed. ed. Next, confirm. Confirm, உறுதி செய். உறுதி செய். V1 present tense, confirmed. V2 past tense, confirmed. V3 past participle. அடுத்து complete, முழுமையாக, முழுமை செய். So you complete your work. நீ உனது வேலையை முடிவு செய். Complete, முழுமை செய், முடி. So that is V1 present tense. V2 past tense completed. We are adding only D because E is there. Past participle V3 completed. The next one, connect. Connect. V1 present tense, meaning இணைத்தல், இணைக்க. Connect, இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்தல். Connect. Past tense V2 connected, V3 past participle connected. Cook. Cook. V1 present tense, சமைக்க. I cook, நான் சமைக்கிறேன். I cook, நான் சமைக்கிறேன். You cook, நீ சமைக்கிறாய். Past tense V2 cooked, past participle cooked. Next, cough. Coughed. Cough means இருமுவது, இருமல், இரும்புதல், இருமல். Present tense, cough. V2 coughed, past participle coughed by adding ed. Next one, count. Count. V1 present tense, count, எண்ணுதல். எண்ணு அல்லது எண்ணுதல். Count. You count the money. You count the money. I count. Like that. Counted, past tense. Counted, past participle, V3. Next one, cover. Cover. V1 present tense. That means மறை. மறை என்பதற்கு பதிலாக உரையிலிடு. உரை, கவர். ஒரு லெட்டரை உரையிலிடு என்பதற்கு மறை என்று அர்த்தம். கவர். Covered, past tense, V2. V3 covered again, past participle. Create. Create, தமிழில் உருவாக்கு. I create, நான் உருவாக்கினேன். Past tense created, past participle created. Next, cross. Cross, தமிழில் குறுக்கிடு, குறுக்கே செல். Cross, குறுக்கிடு or குறுக்கே செல். Crossed, past tense V2, past participle crossed again. அடுத்து crush. Crush, நொறுக்குதல். தமிழில் நொறுக்குதல், நசுக்குதல். நொறுக்கு, நசுக்கு. I crush. You crush. Crushed, V2 form, past tense.
crushed again, V3 form, past participle. Both cases ed. Now, cure, குணப்படுத்துதல், cured, V2 form, past, cured, V3 form, past participle. Here only D added because E is already there. Same way, cycle, சுற்று, cycle, சுற்றுதல், past tense V2, cycled, past participle V3, cycled. Next, damage, 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 meaning சேதம் செய், சேதம் உண்டாக்கு. Past tense V2, damaged, V3, damaged. So D is added. Next, dance, dance, V1, present tense, danced, past tense, only D is added. Danced, V3, past participle. Nadanam செய், dance, nadanam செய், நடனமாடு. Decorate, decorate, தமிழில் அலங்கரி, அலங்கரித்தல். Past tense V2, decorated, past participle, decorated. The next one, defend, defend, காத்துக்கொள், காக்க. Past tense defended, V2, past participle V3, defended. அடுத்து describe, அடுத்தது describe, describe, with describe என்பதன் தமிழாக்கம் விவரி, விவரித்தல், விவரிக்க, விவரித்தல். Past tense V2 form, described, past participle, described. Destroy, அழித்தல், அழிக்க, அழித்தல், verb V1, present tense, V2, destroyed, ed, V3, again destroyed. Next, deduct, கண்டறிய, கண்டுபிடி, deduct. Past tense V2, deducted, V3, past participle, deducted. அடுத்து develop, உருவாக்கு, அது உண்டாக்கு என்பது தமிழாக்கம். Past tense V2, developed, and past participle also developed. The next, differ, differ, வித்தியாசம், differ, மாற்றம், வித்தியாசம். Past V2, differed, past participle, differed, வித்தியாசம். Display, display, காட்சிப்படுத்து, காட்சிக்கு வை, தமிழாக்கம் V1, present tense, past tense V2, displayed, V3, displayed. Next, distribute, distribute, விநியோகி, கொடு, அனைவருக்கும் கொடு, விநியோகி. Past tense V2, distributed, past participle, distributed. The next one, disturb, disturb, தொந்தரவு செய், மற்றவரை தொந்தரவு செய், disturb.
Past tense V2 disturbed. Past participle disturbed V3. Next one. Drag. Drag means இழுத்தல், இழுக்க. Drag. V1 present tense, V2 dragged, ed added, V3 dragged. The next, dress. உடை அணிய, உடை மாற்ற. Dress. V1 present tense, V2 dressed, V3 dressed, past participle. Duck. பூஜ்ஜியம் எடுத்தல். Duck. Past tense V2 ducked, V3 past participle ducked. The next one, dump. Dump V1 present tense meaning திணிப்பு, ஒன்று கூட்டி திணித்து வைத்தல், திணிப்பு. Dumped. V2 past tense dumped, past participle dumped. The next, earn meaning சம்பாதி, சம்பாதி அதாவது ஈட்டு, பணத்தை ஈட்டு, சம்பாதி. Past tense V2 earned, V3 past participle earned. The next one, end. Present tense V1 முடிவு, end முடிவு செய்தல். Ended past V2, ended past participle V3 ended. The next one, enjoy. மகிழ்ச்சியாக இருத்தல், மகிழு, மகிழ்ச்சியாக இருத்தல், சந்தோஷமாக இருத்தல். Past tense V2 enjoyed, V3 enjoyed. Next V1 present tense, enter. Enter உள்ளிட, உள்ளே செல்ல. Enter. Past tense V2 entered, past participle entered, V3. The next one, erase. Erase V1 present tense அழிக்க, கலைக்க. Suppose we are writing with pencil, then we can erase it. I erase what I have written. அழிக்க. Past tense V2 erased, past participle V3 erased. The next one, verb examine. Present V1 ஆய்வு செய், examine ஆய்வு செய். Past tense V2 examined, past participle again examined. The next verb V1 present tense excuse. சாக்கு போக்கு சொல்லுதல், சாக்கு போக்கு சொல்லுதல். Excuse, சாக்கு போக்கு சொல்லுதல். Past tense excused, V2. V3 past participle excused. The next one, present tense V1 expect. எதிர்பார்த்தல். I expect, நான் எதிர்பார்த்து, எதிர்பார்க்கிறேன். எதிர்பார்க்க, பார்த்தல். Past tense V2 expected, past participle expected. The next one, verb, present verb experience. V1 meaning அனுபவம், experience அனுபவித்தல். Past tense V2 experienced, past participle V3.
The next one, explain. V1 present tense. விளக்கம் கொடுத்தல், விளக்கம் கொடுத்தல், explain. Explained, past tense, V2. V3 form, past participle, again explained. The next one, express. விவரிக்க. Tamil, V1 present tense, meaning விவரிக்க. Past tense, V2 expressed. Past participle, V3 expressed. The next one, face. Face, பார்க்க. Faced, V2 past tense. Faced, V3 past participle. The next one, fail. V1 present tense, meaning தோல்வி தழுவுதல், தோல்வி பெறுதல், fail. I fail. நான் தோற்கிறேன். I fail, நான் தோற்கிறேன். Past tense, failed. V2 past tense. V3 failed. Fear. Fear, பயம் கொள்ளுதல். V1 present tense. V2 past tense, feared. Past participle, V3 feared. The next one, fell. கீழே விழுதல், fell. Felled, V2 past tense. V3 past participle, again V3. The next, fence. வேலி இடுதல், தடுப்பு செய்தல், fence. Present tense, V1. Past, fenced, V2. Past participle, V3 fenced. The next one, filter. வடிகட்டுதல், கட்டுதல். Filtered, past tense, V2. Filtered, V3 past participle. அடுத்தது finish. முடிக்க அல்லது முடித்தல். V1 present tense. V2 past tense, finished, by adding ed. Then past participle, V3 finished. Fished, மீன் பிடித்தல். I fish. Fished, V2. Fished, V2 past tense. V3 past participle, fished. Next one, fix. பொருத்துதல், fix. I fix. நான் பொருத்துகிறேன். V1 present tense. Past tense, fixed. V2. V3 past participle, also fixed. Next, flow. Present tense, V1. ஓட்டம், ஓடுதல். Water flows. தண்ணீர் ஓடுகிறது. Past tense, V2 flowed. V3 flowed, past participle. So flow, flowed. The next, follow. V1 present tense, meaning பின்பற்று.
பின்பற்று V2 form past tense followed. V3 form past participle followed. Force. Force means அழுத்தம் கொடு. அழுத்தம் கொடுது. அழுத்தம் கொடு. Force பண்ணு. V1 present tense. Past and V2 forced. Past participle again forced. The next one. Form. Form V1 present tense உருவாக்கு படியம் செய் அல்லது உருவாக்கு படியம் செய் அல்லது உருவாக்கு form. Formed V2 form past tense, formed V3 form past participle. உருவாக்கு நான் உருவாக்குகிறேன். Suppose if I want to do that, I formed. I can convert into past tense. V2 past tense. Past participle, when we are using again the formed. The next one, formate. Formate again உருவாக்கு. சரி செய். Formate சரி செய் உருவாக்கு. V1 present tense. Past tense V2 formatted. V3 formatted. Next one, free. Free. Free means இலவசமாக கொடுத்தல். Freeze or விடுதலை செய்தல். விடுதலை செய்தல். Freed. விடுத்தல். விடுதலை விடுத்தல். விடுத்தல். Freed. That means V2 form. V3 freed again. Next, fulfill. நிறைவேற்று. V1 present tense. தமிழாக்கம் நிறைவேற்று. Fulfill. நிறைவேற்று. Past tense V2 fulfilled. Past participle fulfilled. V3. Then fuse. உருக்கு. உருகி உருக்கு. Fused V2 form past tense and fused again V3 form past participle. The next one, gain. Gain. ஆதாயம் தேடுதல். ஆதாயம் தேடுதல். ஆதாயம் தேடுதல். Present tense V1. Past tense gained. V2 past tense. V3 gained. ஆதாயம் தேடுதல். Gift. Gift. V1 present tense. பரிசு கொடுத்தல். தமிழாக்கம் பரிசு கொடுத்தல். Past tense V2 gifted. Past participle V3 gifted. Grant. Grant. மானியம் கொடுத்தல். Grant மானியம் கொடுத்தல் அல்லது granted செய்து கொடுத்தல். விரும்பியதை செய்து கொடுத்தல். Granted. மானியம் கொடுத்தல் ஆர் செய்து கொடுத்தல். Granted. Suppose leave is required, the leave was granted. So granted V2 past tense, granted V3 past participle.
guide, வழிகாட்டுதல். V1 present form, V2 past guided, V3 past participle guided. Next one, hammer, சுத்தியால் அடித்தல், hammer. Present tense V1, past and V2 hammered by adding ed. Then V3 hammered, again past participle. The next one, hand. Hand means கொடுத்தல். V1 present tense, I hand over, I hand, கொடுத்தல். Handed, V2 past tense, handed, V3 past participle. Next one, handle. Handle, கைப்பிடித்தல், or handle, செயல்படுத்துதல். Handle, செயல்படுத்துதல், கைப்பிடித்தல், செயல்படுத்துதல். தமிழாக்கம். Past tense V2 handle and past participle V3 handle. Happen, V1 happen, V1 present tense, meaning நடத்தல். Happen, நடத்தல். Happened, past tense, V2, V3 past participle happened. The next, harm. Harm, meaning present tense V1, தீங்கு செய், harm it. Harmed, V2 past tense, harmed, V3 past participle. The next one, harvest, V1 present tense, அறுவடை செய், அறுவடை செய், அறுவடை செய், அறுவடை செய். Past V2 harvested, past participle harvested, V3. Next, hate. Hate, வெறு, வெறுப்பு, வெறுத்தல் என்பது தமிழாக்கம். I hate, நான் வெறுக்கிறேன். Hated, V2 past tense, past participle hated, V3. Next one, heat, V1 present tense, வெப்பப்படுத்து, சூடு செய், வெப்பம் ஏற்று, வெப்பம் ஏற்று, heat, சூடு செய். Past tense heated, V2, V3 past participle heated. Help, உதவி செய், உதவு, உதவி செய். I help, நான் உதவி செய்கிறேன். Past tense V2 helped, past participle helped. Then honor, V1 present tense, மரியாதை செய்தல், கொடுத்தல், மரியாதை கொடுத்தல், மரியாதை கொடுத்தல், மரியாதை செய்தல், honor. Past participle, past tense V2, I can say honored, V2. Past participle V3 honored. The next one, hope. Hope. Hope, V1 present tense, நம்பிக்கை வைத்தல், நம்பிக்கை கொள்ளுதல். Hope, I hope,
நான் நம்புகிறேன். ஐ ஹோப் நான் நம்புகிறேன். ஹோப்டு V2 past tense. Hoped V3 past participle. Horn. Horn. Here கொம்பு என்பது நவுனுக்காக பொருந்துகிறது. ஹார்ன் என்றால் ஹார்ன் அடித்தல். ஹார்ன் அடித்தல் என்று பொருள். சப்தம் செய்தல். நவுனாக கருதும் என்றால் இது கொம்பு என்று இது மீனிங் கொள்ளலாம். இங்கே ஆன் என்பது வெர்பாக வருகிறது. ஆர்ன் அடித்த சப்தம் செய்தல். ஹார்ன்ட் V2 past. ஹார்ன்ட் V3 past participle. ஹக் கட்டிப்பிடி. தமிழாக்கம் கட்டிப்பிடி. ஹக்டு past tense V2. Hugged past participle V3. Next one. Hunt. Hunt வேட்டையாடுதல். வேட்டையாடுதல். Hunted வேட்டையாடுதல். H1 present tense. That is V1 present tense hunt. V2 past tense hunted. V3 past participle. ED we are added. Illustrate. Illustrate. V1 present tense meaning விளக்கவும். விளத்தல். விளக்குதல். விளக்குதல். I illustrate. நான் விளக்குகிறேன். Illustrated V2 past tense. V3 past participle illustrated. The next one, image. கற்பனை செய்தல். கற்பனை செய்தல். கற்பனை செய்தல். கற்பனை செய்தல். கற்பனை செய்தல். Imaged V2 past tense. Imaged V3 past participle. Impress. Impress. ஈர்த்தல். ஈர்த்தல். Impressed V2 past tense. Impressed V3 past participle. Improve மேம்படுத்துதல். தன்னை மேம்படுத்துதல். தன்னுடைய குவாலிட்டியை மேம்படுத்துதல். Improve. V2 past improved. Improved V3 past participle. Next one, include. சேர். உட்படுத்து. உட்படுத்து. V2 past form included. V3 past participle included. Next one, increase. V1 present tense. Increase அதிகரித்தல். அதிகப்படுத்துதல். அதிகப்படுத்துதல். Increase. Past tense V2 increased. Past participle V3. The next one, interest. ஆர்வம் காட்டுதல். ஆர்வம் காட்டுதல். V1 present tense. V2 past interested. Past participle V3 interested. Next one, invite. Invite present tense V1 அழைத்தல். அழைத்தல் invite.
Past tense V2 invited. Past participle invited. Issue கொடுத்தல் கொடுக்க கொடுத்தல். Issued V2 past tense. Issued V3 past participle. Jog குதிக்க குதித்தல் குதித்தல். I jog குதித்தல். Jogged V2 past form. Jogged V3 past participle. Join சேரு ஒன்று சேர். சேரு ஒன்று சேர். Joined V2 past form. Joined V3 past participle. Next one. Jump குதித்தல் குதித்தல். Present tense V2 jumped past tense. V3 jumped past participle. Next one. Kick உதைத்தல் உதைத்தல். Present tense V2 past tense kicked. V3 past participle also kicked. The next kill கொல்லுதல் தமிழில் present tense kill V1 meaning கொல்லுதல் கொலை செய்தல். Past tense V2 killed. Past participle again killed. Next one. Kiss. Present tense V1 முத்தமிடு தமிழில் முத்தமிடு. I kiss. Kissed past tense V2 kissed V3 past participle. The next one. Knock V1 present tense தட்டு knocked V2 past tense. Knocked V3 past participle. Okay. இங்கே dear students, I have given a particular number of the regular verbs. I have given the simple present tense, past tense and past participle. I have given with the Tamil meaning. This is part 1. In the next class, I will give the remaining regular verbs. I will give, so which are all common. And the next class, I will give irregular verbs. If you memorize these verbs in your life, you can easily write sentences. Any sentences you can write and you can give a reply in reply sentences you can. So the rules, everything I will be giving after that one. Okay. See you again in the next chapter. Dr.R.G. Bye-bye.